Buddy, I'm gonna try to make it as brief as possible. So there's been a lot of conversation going on whether you should give your IELTS exam in Penston IDP. So I'm gonna talk a bit about that. So আমি Penston স্টাডি অ্যাব্রড যেটা আপনার ধানমন্ডিতে ওটাতে আমি এক্সাম দিয়েছি। সো আমি আপনাকে আমার থট প্রসেস অ্যান্ড মানে কেন ওই জায়গাটা এক্সাম দিছি, ওই জায়গাটা এক্সামটা ওকে ঠিক হয়েছে নাকি, ওই জায়গার স্টাফদের বিহেভিয়ার, ওভারঅল এক্সাম হলের সিচুয়েশন, প্লাস হচ্ছে এক্সামিনার whether they were biased or not. I'm specifically talking about the speaking examiner. So I'm gonna give a short idea on those things কারণ অনেকে আছে আমি গ্রুপে দেখতেছি পোস্ট করতেছে যে পেনস্টন আইডিপি থেকে আমি দিব নাকি। এখন ব্রাঞ্চ মে ভ্যারি টু ভ্যারি, রাইট? সো ওটা আপনার মাথায় রাখতে হবে যে জাস্ট বিকজ পেনস্টন ধানমন্ডির ব্যাপারে আমি যদি আই সে সাম রিমার্কস দ্যাট আর কনসিডার নেগেটিভ, ইট ডাজন্ট মিন নেসেসারিলি যে উত্তরার ব্রাঞ্চ বা অন্য বনানি যেসব জায়গায় ব্রাঞ্চ আছে ওগুলো নেগেটিভ। সো আই এম টকিং অ্যাবাউট ধানমন্ডি পেনস্টন ইন জেনারেল অ্যান্ড ওয়াই আই থিঙ্ক ইউ শুড নেভার গিভ ইউর আইএলস এক্সাম ইন ধানমন্ডি পেনস্টন। সো ফার্স্ট অফ অল আমি কেন ধানমন্ডি পেনস্টন চয়েস করছি, রিজন নাম্বার ওয়ান ছিল হচ্ছে আমি অন্যান্য জায়গায় দেখলাম যেমন আপনার ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমি দুটো জায়গায় মক দিছি। সো তাদের ইস্যুটা হচ্ছে তাদের যে এক্সাম হল ওখানে আমি মাউস প্যাড পাচ্ছিলাম না কোনো জায়গায়। সো আমার কথা হচ্ছে আই ফেল্ট রিয়েলি কনফিডেন্ট দ্যাট আমি গেট এ প্লাস। আমার জাস্ট এখন রাইট ইকুইপমেন্ট, আমাকে যদি আপনি ফুলি লোডেড গান দেন আমি ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম। এখন কোথাও ফুলি লোডেড গান পাওয়া যাচ্ছে না। এক এক্সাম হলে আপনার মাউস প্যাড নাই, আরেক এক্সাম হলে মাউসের অবস্থা ভালো না, কিবোর্ডের অবস্থা ভালো না। সো ফাইনালি পেনস্টন আইডিপিতে যখন আমি মক দিতে যাই ওইখানের আপনার এক্সাম হলের কন্ডিশন ওয়াজ এক্সেলেন্ট, রাইট? মাউস ওয়াজ টপ নচ, মাউস প্যাড ছিল ওখানে। ওখানে এক্সাম হলে যারা ইনভিজিলেটর তারা অলওয়েজ ওয়াজ হেল্পিং। সো ইভেন অ্যাট মক আই ফিগার্ড something might be wrong. So it was like a red flag already there. কারণ আমরা যখন মক শুরু করি পেনস্টনের ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে, তো মিডওয়ে থ্রু দ্য মক সামবডি হ্যাড টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি, ওদের কম্পিউটার হয়তো ভালোভাবে কাজ করতেছে না, সামথিং লাইক দ্যাট। সো কী হয়েছে, রিডিং পার্ট 3-তে আমরা বাকিরা যারা ওই সময় হচ্ছে কি ওখানের স্টাফ ইনভিজিলেটর টু টেকনিশিয়ানস এসে ঠিক করতেছে টকিং লাউডলি উইথ দ্যাট স্পেসিফিক পার্সন। সো ইট hindered everybody's mock test, right? কিভাবে আমরা মক দেব, hardest part 3 when there's somebody discussing about their PC issues. So এই জিনিসটা আমি তাদেরকে মেনশন করছি after my exam. I'm like ভাই এটা তো কোনোভাবেই প্রফেশনাল লেভেলে পড়ে না। আপনার একজনের জন্য আপনি 12 জনের এক্সামের 12টা বাজায় দিয়েছেন। আপনার যেটা করা উচিত ছিল, ইউ কুড হ্যাভ, যদি ইস্যুটা পারসিস্ট করে ইউ কুড হ্যাভ জাস্ট টেকেন দ্যাম আউটসাইড, কুড গিভেন দ্যাম লাইক আ স্লিপ যে আজকে এক্সামটা অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান টেক এন আনাদার টাইম অর অ্যাট আ লেটার টাইম টুডে বিকজ অফ টেকনিক্যাল ইস্যুস। এখানে সবার সামনে আপনি ওখানে কিছুক্ষণ পরপর ডিসকাস করতেছেন হাউ ক্যান দে ফিক্স ইট, টেকনিশিয়ান নিয়ে আসতেছেন, এই করতেছেন সেই করতেছেন, দ্যাট ইজ নট এট অল কনসিডার প্রফেশনাল। সো এটা বলার পর আই লেফট। সো ওইখানে তাদের রিমার্ক ছিল যে দে আর এক্সট্রিমলি সলিড, বাট ইন real exam conditions, nothing like this will happen. Everything will be fully because ওইদিন অনেক স্টাফ থাকে। সো আমার কথা হচ্ছে আরে ভাই মক ইজ গোনা রেপ্লিকেট দ্য রিয়েল লাইফ এনভায়রনমেন্ট। আপনি যদি মক রেপ্লিকেট না করতে পারেন তাহলে আমার মক দিয়ে লাভ কী হচ্ছে? এখানে আপনার আননেসেসারি কথাবার্তা বলবেন আর আমি এখানে, বিকজ আমার কথা হচ্ছে একটা মক যদি 1500 টাকা হয় তাহলে ইট শুড রেপ্লিকেট ইন এক্সাম এনভায়রনমেন্ট টোটালি, রাইট? 90% তো করাই উচিত। ওইখানে যদি আপনার এরকম ইস্যু হয় আপনি মক 200 টাকা 300 টাকা রাখেন, ঠিক আছে? 200 টাকা 300 টাকা দিয়ে মক দিতে যাবো আমরা, এই এই ইস্যু হবে, আপনারা ফেস করবেন, বাট নাথিং ইজ গোনা হ্যাপেন ডুরিং দ্য এক্সাম, ওকে ফাইন। বাট যে একজন এত টাকা ইনভেস্ট করতেছে একটা মক দিতে টু গেট দ্য সেম এক্সাম হল এনভায়রনমেন্ট, তাদের আপনি এরকম ব্যাড একটা এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছেন। যাই হোক আমরা ওটা কথা বলার পর গেলাম। সো রিয়েল এক্সাম ডে, আই উইল টক অ্যাবাউট দ্য রিয়েল এক্সাম ডে। আমাদের আসার কথা হচ্ছে বলছিল প্লিজ মেক শিওর ইউ অ্যারাইভ 30 minutes আর্লি বিফোর দ্য এক্সাম টাইম। আমি বিকজ উই লিভ ইন ঢাকা, রাইট? এখানে জানার কোনো ঠিক আছে, স্পেশালি ধানমন্ডি এরিয়া। সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু রিচ দ্য এক্সাম হল 1 hour prior to the exam. So that would mean the exam took place at 10, I arrived at 9. সো 9টায় যে দেখি ওখানে কিচ্ছু খুলে নাই, এক্সাম হল খুলে নাই। I mean, I was the first person there, so গ্যারেজে দাঁড়িয়ে আছি, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, আধা ঘন্টা পর এক্সাম হল খুলে নাই। সো ওখানে 3-4 জন আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, এভরিবডি ইজ লাইক কনফিউজ, এটা কি ভাই এক্সাম হল আবার আধা ঘন্টা আগে কেমনে খুলে না? এক্সাম স্টার্ট হওয়ার
15 minutes আগে they open the gate. সো গেটের ভিতর ঢোকার পর ইটস নট লাইক দ্য এক্সাম হল ইজ রেডি, ওইখানে হচ্ছে আপনার ঝাড়ু দেওয়া শুরু করছে, এক্সাম হল ক্লিন করা শুরু করছে, দে আর মেকিং শিওর এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং অন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম। ক্যান ইউ বিলিভ দিস? সো ওখানে যাওয়ার পর সব কিছু ঝাড়ু টাড়ু দেওয়ার পর একজন গেল আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিল ভাঙ্গা ইংলিশে ইনস্ট্রাকশন। আরে ভাই, ভাঙ্গা ইংলিশে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ভালো। আপনি যদি ইংলিশ না পারেন ডোন্ট সে ইট। সো ওখানে যে সে মানে ভাই কী বলছে আই ডোন্ট নো, বাট আই গট 40% অফ সাম ইনস্ট্রাকশনস। যাই হোক, ওই ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার পর we were thoroughly checked. Checking part is excellent. They make sure you don't take any kind of knuckle or you are not wearing Google Glass or something like that. They do an excellent job at that. Thoroughly check করে। But once you go inside the exam hall, one thing they said really bothered me a lot. কারণ এক একজন এক এক টাইপের প্র্যাকটিস করে, রাইট? I practice by highlighting almost any situation that I feel might be in a script, right? আমি এই জায়গায় কনফিউজ, আমি এখানে হাইলাইট করি। এক্সাম হলে invigilator said that please don't try to mark too many highlights. Okay, don't mark too many highlights because আমাদের কম্পিউটার it might get jam or it might hang, right? তাদের হচ্ছে স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট নাই একটা কম্পিউটার ক্রিয়েট করার যে কম্পিউটার হ্যাং করবে আপনি যদি মার্ক করেন। আপনি চিন্তা করেন আপনি 3 মাসের প্র্যাকটিস করতেছেন, লেটস সে রিডিং, ইউ প্র্যাকটিসিং, লিসেনিং, ইউ প্র্যাকটিসিং, হাইলাইট করে আসতেছেন ইন এভরি সিচুয়েশন। নাও ইউ ইন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম দে আর টেলিং ইউ আপনি যদি ওই লেভেলের হাইলাইট করেন দ্য কম্পিউটার মাইট হ্যাং, সো ডোন্ট ট্রাই টু ডু দ্যাট। হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস, রাইট? আপনি 30,000 টাকা দিয়ে একটা জায়গায় গেলেন, তাদের ওই কম্পিউটারের আপগ্রেড করার অ্যাবিলিটি নাই, সো ইট ক্যান হ্যান্ডেল, ওদের ওয়েবসাইট আপগ্রেড করার অ্যাবিলিটি নাই, সো ইট ক্যান হ্যান্ডেল দ্য মার্কিং। দ্যাট ইজ আনবিলিভেবল। যাই হোক, ওইটা সত্ত্বে আমি মার্ক করে গেছি। আমার কথা হলো কি, ইফ মাই কম্পিউটার হ্যাংস আই এম গোনা আস্ক ফর আ রিফান্ড অর আই এম গোনা সে গিভ মি অ্যানাদার ডে। আমি যেভাবে প্র্যাকটিস করি আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু হ্যান্ডেল ফর রিগার্ডলেস অফ দ্যাট আই গট ব্যান্ড 8 ইন রিডিং, সো আই ওয়াজ প্রিটি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট। যাই হোক, ওটা নিয়ে অনেক টেনশন হয়েছিলাম, কিছু হাইলাইট করতে পারি না। ইটস টোটালি লাইক অ্যাডাপ্টিং টু আ নিউ সিচুয়েশন। Then fast forward comes the worst part, right? The speaking part. And I'll tell you why IDP also Jini Amar exam why she is an idiot, like a straight up idiot. I'll tell you why. Because she conversation always tried to direct it in some way. Like তার একটা stereotype ছিল বাংলাদেশীদের উপর, she tried to direct it in a certain way. So she's an Indian elderly woman. So initially I just said hi, everything. Then the question session started. I gave part 1 intro grade. Part 2, the stupidity started. Okay, she asked me what's my favorite sport, so I immediately went. I grew up watching like cricket and football, so that's what I went with, right? So that's what I wanted to talk about. So I went with that. So she was like, yo, what about local sports? What about local sports? Like she was like interested in Hadudu and Kabaddi. I'm like, okay, I can talk about it. So she যখন বারবার জিজ্ঞেস করলো, I was like, my parents grew up watching Hadudu and Kabaddi, and I know a lot of other people enjoy Hadudu and Kabaddi, but I personally do not have much knowledge about it. Because speaking exam, it's testing your ability whether you can speak English or not. আমি মনে করেন ডেইলি বেসিসে ইউএস হেলথ ক্লিনিশিয়ানের সাথে স্পিক করে আসছি ইংলিশ ফর দ্য লাস্ট 4 years. আই ওয়াজ প্রিটি কনফিডেন্ট যে আমার ইংলিশ অ্যাবিলিটি যদি সে চেক করতে চায়, শি ক্যান ফাইন্ড এনি ফ্লস। বাট সে যদি কোয়েশ্চেন এটা এখন একটা জেনারেল নলেজ কুইজ বানায় ফেলে আপনার স্পিকিং টেস্ট, তাহলে তো লাইক হোয়াট ইজ দিস ইজ লাইক বুলশিট এক্সাম, রাইট? বিকজ আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছে হচ্ছে লাইক there was another question, I'm going to go to it later, but what about this? যে বলতেছিল যে হাডুডু কাবাডি, I went for the honor center. She's like, oh, okay, what do you mean? Like do I have to know Hadudu and Kabaddi to do good at the IELTS? Like do I have to be like your typical Bangladeshi citizen, like what you have envisioned in your mind to get a good IELTS score? Like আপনার মাথায় হচ্ছে আমরা বাংলাদেশিরা যারা হাডুডু কাবাডি খেলি আর আমাদের ফেভারিট ফুড হচ্ছে মাসার ভাত, রাইট? কারণ কেউ যদি পিৎজা বা বলে আই লাইক স্প্যাগেটি, তারা তাহলে হচ্ছে 6.5 দে or 7. That's their ideal band score, right? Bullshit fucking individual. সো এর ব্যাপারে আমার আর কিছু বল নাই। দ্যাট পারসন শুড বি ফাকিং ইনভেস্টিগেট, রাইট? কারণ সে একজন, আপনি আপনার হার্ড আর্ন মানি একটা জায়গায় ইনভেস্ট করতেছেন, অ্যান্ড জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট পারসনস স্টেরিওটিপিক্যাল কোয়েশ্চেন্স ইউ আর গোনা গেট আ ব্যাড স্কোর, ঠিক আছে? এটা আপনি গ্যারেন্টিড থাকেন ওই পারসন পড়লে আপনি ব্যাড স্কোর ঘোরার ডিম পাবেনি। কারণ আমি অনেক স্টুডেন্টকে টিচ করছি, আমার যে লেভেল অফ ইংলিশ নলেজ আছে অনেকের সেটাও থাকে না, তো তারা যখন 7-এর আশা করে যায় দে আর গোনা গেট 4 or 3 এই ইন্ডিভিজুয়াল পড়লে।
দেন কেম হচ্ছে দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট কিউ কার্ডের, যেটা আমি ওটায় কোনো কিউ কার্ডের টাইমই নেই নেন। শি ওয়াজ শক, why would you be shocked? Some people might take time in cue card, some people might not take time in cue card. আপনাদের তো ওভাবে ট্রেনিং দেওয়া উচিত প্রফেশনাল, যে ওকে দে আর সাম পিপল হু আর দি ইংলিশ ইজ সেকেন্ড নেচার টু দেম, রাইট? আপনার এত টাইম লাগবে না। যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হু ইজ ইউর ফেভারিট স্পোর্টস পার্সোনালিটি, গিভ মি সাম রিজন ওয়াই ইউ অ্যাডমায়ার লাভ দ্যাট পার্সন, এটার জন্য আমার 1 মিনিট টাইম প্রিপারেশন লাগবে না। বিকজ আই ওয়াচ ফুটবল সিন্স আই ওয়াজ কিড ফ্রম like what 2006 ওইখান থেকে দেখতেছি, so I know who my favorite person is. So if I'm going to talk about Paolo Maldini, I already know why I like this person, what things I admire about this person. If I'm talking about Steven Gerrard, I know why I like him as a captain, what he brings to the field. Like এখন যাই হোক, I don't want to go too much on detail about that, but যাই হোক, আমি একটা পার্সনের ব্যাপারে certain কিছু কথাবার্তা বলছি, and what ended up happening is she was like, does your friend know about this person? Alright, just because I didn't talk about Messi or Cristiano Ronaldo, that's the probably two I'm guessing you know about, right? I don't think you watch football, but you decided to ask about it anyways. But so আমি যখন এটার কথা বলছি, she has no idea. I don't know which universe she is living in. Like, if you don't know iconic players in football, then do your research. If you're going to ask an student about this question as an examiner, you should know a bit about football, right? Or আপনার কাছে, you have access to Google, right? Google it. Like, why would you ask me such a dumbass question? Like, does my friend know about this? Of course. My question is, of course they know about it. What am I going to say? They don't know about it, or I'm going to make up some stuff? Like, I don't like this kind of questioning. And then it went on to ask, she went on to ask me about do Bangladesh grow vegetables? Like, what kind of question is this? Do Bangladesh grow vegetables? Like, do you know the amount of people we have in our city? If we didn't know how to cultivate vegetables, we'd be dead. Like, do you think we import every vegetable? যাই হোক, এই bullshit question, I tried to give the best answer possible. I let her know that yes, Bangladesh do cultivate vegetables. We have far surpassed what we used to back in the days due to our heavy amount of technological advancement and training that the farmers have nowadays. She was not happy with this answer, by the way. অনেকে আছে বলতেই পারবেন না, এটা সব খেয়ে যাবেন, এটা কি একটা কোশ্চেন করছে। But I just organized it at a very fast pace, and I told her. She was like, repeated the same question again, which made me feel like I was wrong about my answer. She was like, do Bangladesh grow vegetables? She repeated that again. I was like, did I hear right? She's asking me whether Bangladesh grows vegetables. Does she want an yes or no answer? Does she want me to elaborate? What am I supposed to talk about? This is such a vague question. Does she want me to refer to the seasons where vegetables are grown perfectly? Because can you imagine you're a student and you're preparing for IELTS, you hear such a basic as vague question, like a blanket ass question, does Bangladesh grow vegetable? What is gonna go through your head? অনেক কিছু যেত আপনার হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে কোন সিনারিও আন্ডারে আমাকে কোয়েশ্চেন করছে, এটা কোনো কোয়েশ্চেন যে বাংলাদেশ vegetable grow করতে পারে নাকি? Anyways, I answered the question, moved on, answered part 3, everything was fine part 3. So everything, even with this bullshit question, I did a phenomenal job in answering them. I thought in my head, okay, Beshi, in worst case scenario I might get an 8. If I'm ill, I know I'm gonna get 8, but এখানে ওরকম সিচুয়েশন ছিল না, I was fine, I spoke confidently, I didn't stutter much, so I didn't see any reason I should get any less than an 8. In speaking, she gave me 7, which made me think a lot, like, how can I get a 7, right? I've been communicating with clinicians on a daily basis for the last 4 years, and you're saying I'm a 7. Then I went on to see what actually Band 7 speaking is. Was I wrong? Because I saw a lot of Band 7 students speak, and they sometimes are not that crisp in English, right? So I went out to check, and I saw a lot of people who even get 8 do not have that good pronunciation. They do not have much grammar. They stutter a lot. They also don't have much lexical resource either. So range of points. So what was I lacking in? Then I just gave up after some time because I wanted to challenge it, but the challenging felt like a gamble. Like, what মানে আপনি 12,000 টাকা ইনভেস্ট করবেন to challenge this person. What if আপনার the next person is as biased as this person? আপনার 12,000 টাকা লস গেল. So do you want to gamble with your money in IDP? আপনি কি এটা করবেন? IDP আপনাকে গ্যাম্বল করতে এনকারেজ করতেছে.
আপনি কোনো একটা মডুলি ইউ আর নট হ্যাপি, দে শুড চার্জ ইউ লাইক 500 to 1000 ম্যাক্স, রাইট? আপনি হ্যাপি না, তারা এটা ইনভেস্টিগেট করবেন। ইনস্টেড অফ দ্যাট দে আর এনকারেজিং গ্যাম্বলিং। আপনি 12,000 টাকা ডালেন, এটাই পারলে পারবেন, না পারলে আপনি টাকা মারা। দিস ইজ লাইক স্ট্রেট আউট গ্যাম্বলিং। সো দিস ইজ শেমফুল হোয়াট দে আর ডুইং, রাইট? স্ট্রেট আউট শেমফুল। সো এটা ছিল আমার আইএলস আইডিপির ধানমন্ডির পেনস্টনের যেটা, ওটার আমার এক্সপিরিয়েন্স। সো আই থিঙ্ক ব্রাঞ্চ ডাজেন্ট ম্যাটার। আইডিপির উনি এক্সামিনার যেহেতু ইন্ডিয়ান যে পার্সোনালি ওমেনের কথা বলছে, শি কুড বি ইন এনি ব্রাঞ্চ, রাইট? সো আই এম গোনা হাইলি say to everybody, যে recommend, যে do not go to Dhanmondi, Penston for sure. And also keep in mind, in IDP you're not, there's not a guarantee you're going to be talking to native speakers. You might get some Indian who has stereotypical views of Bangladeshi people, and you might get questions based on that you might even answer perfectly and still get 7, which doesn't make any sense. So anyhow, I got an overall band of 7.5, and I'm extremely disappointed. I did it in 18 days though. That's the only thing I'm happy about. I didn't take too much time, because it wouldn't matter if I took 3 months. যদি এরকম bias examiner করতো, so I'm happy about that. I didn't want to waste much time. I'm sorry, I'm getting so frustrated at this person that I'm losing my voice. So yeah, so যাদের টাকা বাঁচানোর ইচ্ছা, ভাই আইডিপি পেনস্টনের ওই এক্সামিনার কপালে যদি আপনার পরে কিচ্ছু হবে না, যতই এফোর্ট ডালেন না কেন আপনি, বিকজ শি ইজ গোনা বি বায়াস and she's gonna ask stupid question that's gonna confuse you. So আমি highly recommend করবো at this point, unless IDP takes any kind of action, you avoid and make sure you give your exam in some kind of British council that you know examiners are fair. IDP তে করলেও make sure that this person is not conducting your interview sessions. So hopefully this video helps out some people, because I'm seeing a lot of people complaining nobody's making any videos, posting in social media, letting everybody else know you don't go. Our own admin say they don't even approve if you speak negatively about IDP examiners. So fuck those guys. So I'm gonna post this on YouTube. If this doesn't get approved in FB, so I'm gonna, in various groups, I'm gonna post it on YouTube. But hopefully some people will see this and be alert. So hope it helps some people.